Cambridge 10 Tết 3 Bài đọc 3, các bảo tàng mỹ thuật và công chúng của chúng. Việc hàng triệu người vẫn đến bảo tàng Louvre ở Paris để chiêm ngưỡng bức tranh gốc Mona Lisa, dù có thể dễ dàng xem bản sao ở bất kỳ đâu, khiến chúng ta phải tự hỏi, liệu vai trò của các bảo tàng mỹ thuật trong thế giới hiện đại là gì? Một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới là Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Hầu như ai đến xem bản gốc cũng đã từng thấy bản sao của nó, nhưng họ vẫn tin rằng nghệ thuật đích thực chỉ có thể được thưởng thức trọn vẹn khi đối diện với nguyên bản. Tuy nhiên, nếu Mona Lisa là một cuốn tiểu thuyết, chắc hẳn ít ai chịu bỏ công đến bảo tàng chỉ để đọc bản thảo gốc của tác giả thay vì bản in thương mại. Điều này có thể lý giải bởi sự khác biệt trong quá trình phát triển. Tiểu thuyết tiến hóa nhờ công nghệ in ấn hàng loạt, trong khi tranh sơn dầu luôn được tạo ra như những bản duy nhất. Ngoài ra, cách đọc mỗi loại hình nghệ thuật cũng tuân theo những quy ước riêng. Khi đọc tiểu thuyết, người đọc tập trung vào ý nghĩa của ngôn từ, chứ không phải cách chúng được in ra. Nhưng khi đọc một bức tranh, người xem phải chú ý đến từng nét cọ, hình khối và chất liệu, bởi chính chúng truyền tải ý tưởng. Thực tế, việc sao chép tác phẩm nghệ thuật tinh vi không phải điều mới. Ngay từ thế kỷ 16, đã có 7 phiên bản Mona Lisa khác nhau, cho thấy các họa sĩ thời đó coi việc sao chép là công việc thường nhật trong xưởng vẽ. Ngày nay, nhờ công nghệ tái bản hiện đại, việc sao chép tranh đã trở nên chính xác và đáng tin cậy hơn bao giờ hết, có thể tái tạo kích thước, màu sắc và thậm chí cả độ nổi trên bề mặt gần như y hệt bản gốc. Dù ai cũng thừa nhận rằng bản sao chất lượng cao có giá trị văn hóa, các bảo tàng vẫn luôn duy trì địa vị thiêng liêng của tác phẩm nguyên bản. Thế nhưng, điều này vô tình giới hạn trải nghiệm mà bảo tàng có thể mang lại cho công chúng. Một trong những giới hạn lớn nhất nằm ở cách bảo tàng trưng bày tác phẩm. Là nơi lưu giữ các hiện vật lịch sử độc nhất vô nhị, bảo tàng mỹ thuật thường được ví như nhà kho báu. Ngay trước khi bước vào, du khách đã bị nhắc nhở về điều đó, lực lượng bảo vệ, dây chắn, tủ kính, và các bảng không chạm vào hiện vật, tất cả như để nhấn mạnh khoảng cách giữa con người và nghệ thuật. Kiến trúc đồ sộ, cổ kính của những công trình này càng củng cố cảm giác tôn nghiêm và xa cách. Ví dụ, bộ sưu tập của Phòng tranh quốc gia London được chia thành hàng chục căn phòng, mỗi căn chứa hàng chục tác phẩm, chỉ riêng một bức tranh thôi cũng có giá trị vượt xa tài sản của đa số khách tham quan. Trong một xã hội đánh giá địa vị con người bằng của cải vật chất, rất khó để không cảm thấy mình nhỏ bé trước sự giàu có tượng trưng ấy. Hơn nữa, khi người xem nhận thức rằng mỗi tác phẩm trong bảo tàng đã được gán cho giá trị khổng lồ bởi những tổ chức quyền lực, họ dần mất đi sự tự do cảm thụ ban đầu, vì dù họ nghĩ gì, giá trị ấy cũng không thay đổi. Người xem cũng có thể cảm thấy lạ lẫm khi thấy các tác phẩm đa dạng được trưng bày chung trong một không gian mà chúng không được tạo ra cho nó. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng sai chỗ, càng trở nên rõ ràng hơn khi số lượng tác phẩm quá lớn để có thể thưởng thức trọn vẹn trong thời gian ngắn. Điều đáng tiếc là thời gian là yếu tố then chốt trong việc thưởng thức nghệ thuật. Khác với phim, nhạc hay kịch, những hình thức có khung thời gian rõ ràng, tranh không có điểm bắt đầu hay kết thúc cố định, nên người xem thường chỉ nhìn lướt qua, bỏ lỡ chiều sâu và công phu của nghệ sĩ. Chính vì vậy, phê bình nghệ thuật hiện đại thường dựa vào cách tiếp cận học thuật của giới sử học nghệ thuật, nhằm khám phá ý nghĩa của tác phẩm trong bối cảnh văn hóa của thời đại. Điều này hoàn toàn phù hợp với chức năng của bảo tàng, bảo tồn và diễn giải nguyên bản của nghệ thuật. Tuy nhiên, nó lại đánh mất sự tự nhiên, hứng khởi và tương tác sống động, những yếu tố thường thấy trong phê bình văn học, nhưng hiếm hoi trong lịch sử mỹ thuật. Các buổi trưng bày nghệ thuật, do đó, vô tình trở thành lời cảnh báo, khi phê bình tự phát bị kìm nén, nghệ thuật cũng mất đi sức sống đối thoại với công chúng. Giống như mọi hình thức nghệ thuật khác, người xem sẽ cảm nhận sâu sắc hơn khi họ được khuyến khích bày tỏ quan điểm của mình. Nếu các tác phẩm mỹ thuật có thể được phổ biến rộng rãi thông qua bản sao trung thực, giống như văn học hay âm nhạc, nghệ thuật có thể trở nên gần gũi hơn, ít mang màu sắc thần thánh hơn. Nhưng đáng tiếc thay, điều đó lại đi ngược với mong muốn của những người muốn duy trì và kiểm soát thế giới nghệ thuật truyền thống. Cambridge IELTS 10, Test 2, Passage 3. Museums of Fine Art and their public. The fact that people go to the Louvre Museum in Paris to see the original painting Mona Lisa, when they can see a reproduction anywhere, leads us to question some assumptions about the role of museums of fine art in today's world. One of the most famous works of art in the world is Leonardo da Vinci's Mona Lisa. Nearly everyone who goes to see the original will already be familiar with it from reproductions, but they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form. However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to a museum to read the writer's actual manuscript rather than a printed reproduction.
This might be explained by the fact that the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts, whereas oil paintings have always been produced as unique objects. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or reading each medium follows different conventions. With novels, the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page, whereas the reader of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify. Yet, it has always been possible to make very accurate facsimiles of pretty well any fine artwork. The 7 surviving versions of Mona Lisa bear witness to the fact that in the 16th century, artists seemed perfectly content to assign the reproduction of their creations to their workshop apprentices as regular bread and butter work. And today, the task of reproducing pictures is incomparably more simple and reliable, with reprographic techniques that allow the production of high-quality prints made exactly to the original scale, with faithful color values, and even with duplication of the surface relief of the painting. But despite an implicit recognition that the spread of good reproductions can be culturally valuable, museums continue to promote the special status of original work. Unfortunately, this seems to place severe limitations on the kind of experience offered to visitors. One limitation is related to the way the museum presents its exhibits. As repositories of unique historical objects, art museums are often called treasure houses. We are reminded of this even before we view a collection by the presence of security guards, attendants, ropes, and display cases to keep us away from the exhibits. In many cases, the architectural style of the building further reinforces that notion. In addition, a major collection like that of London's National Gallery is housed in numerous rooms, each with dozens of works, any one of which is likely to be worth more than all the average visitor possesses. In a society that judges the personal status of the individual so much by their material worth, it is therefore difficult not to be impressed by one's own relative worthlessness in such an environment. Furthermore, consideration of the value of the original work in its treasure house setting impresses upon the viewer that, since these works were originally produced, they have been assigned a huge monetary value by some person or institution more powerful than themselves. Evidently, nothing the viewer thinks about the work is going to alter that value. And so, today's viewer is deterred from trying to extend that spontaneous, immediate, self-reliant kind of reading which would originally have met the work. The visitor may then be struck by the strangeness of seeing such diverse paintings, drawings, and sculptures brought together in an environment for which they were not originally created. This displacement effect is further heightened by the sheer volume of exhibits. In the case of a major collection, there are probably more works on display than we could realistically view in weeks or even months. This is particularly distressing because time seems to be a vital factor in the appreciation of all art forms. A fundamental difference between paintings and other art forms is that there is no prescribed time over which a painting is viewed. By contrast, the audience encounters an opera or a play over a specific time, which is the duration of the performance. Similarly, novels and poems are read in a prescribed temporal sequence, whereas a picture has no clear place at which to start viewing or at which to finish. Thus, artworks themselves encourage us to view them superficially, without appreciating the richness of detail and labor that is involved. Consequently, the dominant critical approach becomes that of the art historian, a specialized academic approach devoted to discovering the meaning of art within the cultural context of its time. This is in perfect harmony with the museum's function, since the approach is dedicated to seeking out and conserving authentic, original readings of the exhibits. Again, this seems to put paid to that spontaneous, participatory criticism, which can be found in abundance in criticism of classic works of literature, but is absent from most art history.
The displays of art museums serve as a warning of what critical practices can emerge when spontaneous criticism is suppressed. The museum public, like any other audience, experience art more rewardingly when given the confidence to express their views. If appropriate works of fine art could be rendered permanently accessible to the public by means of high-fidelity reproductions, as literature and music already are, the public may feel somewhat less in awe of them. Unfortunately, that may be too much to ask from those who seek to maintain and control the art establishment.